15살 조단은 야구광이다. 지금까지 모은 야구 선수 카드만 해도 수천 장. 이렇게 모은 카드는 시가 120만 원 상당의 가치가 있다. 또 하나 조단의 재산 목록 1호는 바로 이 자동차다. 67년산 포드 머스탱은 조단이 모은 돈으로 구입했다. 중학교 3학년인 조단이 이렇게 부자가 될 수 있었던 것은 동전 하나까지 아끼는 철저한 돈 관리 덕분이다. 어릴 때부터 돈을 모으고 잘 쓰는 법을 배우는 아이들. 그 속에 부자가 되는 비결이 숨어있다. 미국의 전형적인 농촌 마을인 미시시피주 퍼비스 마을. 오늘은 퍼비스 팀과 로키 팀의 어린이 축구 시합이 있는 날이다. 패럴 씨는 퍼비스 축구 연맹 회장이자 코치다. 경기가 있는 날이면 패럴 씨 가족들은 대부분 경기장을 찾는다. 막내 아들 로기는 오늘 경기에 선수로 참전했다. 운동장을 오가며 분주한 조단은 큰아들이다. 오늘 조단이 맡은 일은 장내 아나운서다. 23, Dustin Pugh, 24, Jamaris Gandy, 25, Jamal McDonald. 참가 선수들이 정해지면 선수 명단을 발표하고 경기 진행 상황을 알리는 이 일을 하면 $50를 받는다. Yes, this is my weekend job. I announce for the little youth football teams for Purvis. I announce for the Pee-wees, rookies, and midgets. They play and they have fun, and I announce for them, call out their names when they make tackles and run for good yards, and it's pretty fun. I like doing it. 그 시간 여동생 줄리에는 매점에 있다. 동생 경기를 볼 수 없어서 안타깝긴 하지만 누군가는 해야 할 일. Is green okay? 줄리에는 이 일이 만족스럽다. $5 an hour. Usually, sometimes I get 6 or 7 an hour. So I'll probably end up getting about 45. No, they're plastic brownies. Huh? Oh, thank you. 줄리에는 관람석 주변에서 빵을 팔기도 한다. 직접 만든 빵은 인기가 좋을 뿐만 아니라 수익금이 모두 자신에게 돌아온다는 게 장점이다. Thank you. You're welcome. Enjoy. 어머니 도리는 여기서 자원봉사를 한다. Thank you. 경기장 입장료를 받아 정리하는 것은 어머니의 몫이다. You got 3. Yeah. Okay. 각 팀을 응원하기 위해 모인 관람객은 약 400여 명. 선수 입장과 함께 경기가 시작됐다. 친선 경기지만 선수들의 열기는 치열하다. 로키팀은 경기 주도권을 장악했다. 동생이 속한 팀이 밀리자 속이 상한 조단.
끝내 경기는 로키 팀의 승리로 끝났다. And again, thank you for your sportsmanship and fair play. Tommy Polk, Commissioner, left 경기가 right, 끝나고 vice 양 팀의 commissioner. 우수 선수에게는 상이 주어진다. Number 5 of Buckatona. Where you at? Lock on. Thank you. You represented us well today. Number 42 of Purvis. Where's number 42? 열심히 노력한 데 대한 대가다. That's so they'll go back and tell all their friends, hey, if you act right and you play the game right, that old tall, ugly guy may come around and give you $10. Preston's going to come up with all the dads that came out to support. 동네 잔치였던 어린이 축구 경기는 유쾌하게 끝이 났다. 3. 중산층 가정이 밀집해 있는 주택가. 조단 가족이 모두 한자리에 모였다. 오늘 경기장 수익금은 $1,400. That's what we made at the game. That's 20, 40, and 가족이지만 언제나 계산은 정확히 한다. 45. 아버지는 장내 아나운서로 일한 조단에게 That's $50를, that Jordan earned working at the game. 줄리엔에게도 1시간에 $5씩 $50를 지급했다. There's $55. I mean, 50. And my mom bought 줄리엔은 그중 $5를 어머니에게 준다. 재료비로 들어간 밀가루 값이다. It's our daily. 맞벌이를 하는 조단 부모님의 돈 관리는 철저하다. 일주일치 생활비가 든 이 지갑에는 요일별로 $20씩 들어있다. 이 안에서 쓰고 남는 돈은 저축을 했다가 가족들 선물을 사는 데 쓴다. 이 자체가 아이들을 위한 경제 교육이다. And that is our main goal right there, is to teach our children not to impulse buy. Here. 신용카드를 사용하는 것도 아니다. Pictures and, the credit cards are good to have for emergencies. But just for the long haul, for the long picture, to look at the fact that you've got to repay these credit cards, and you're repaying at an interest rate that it is above what you would even imagine when you buy stuff. So you buy something for $20 on a credit card, and if you don't pay that off at the end of the month at 21% interest, that's going to add up, and before long you're going to be paying more in interest than you did for the purchase of the whatever that it is you bought. 가족의 대소사를 챙기는 어머니도 철저하긴 마찬가지다. 크리스마스에 대비해서 선물 예산을 미리 짠다. 아이들에게는 각각 $500씩, 모든 지출은 예산을 넘지 않는다. 아이들은 이미 이 생활에 익숙하다. 돈을 쓸 때는 계획이 필요하다는 것을 늘 보고 자랐기 때문이다. It's just the way that we have been from the time that they were born. They understand that there are limits to our budget, that they can't have everything that they want, and that is why they work. And they have to make that extra spending money. And it's just the way that we've always conducted our family. 9살 로긴도 가족들을 위해 일한 대가로 $5의 용돈을 받는다. At Disney World, I did not spend any money for these pair of skates right here that were very expensive. These were $109. 로긴에게 용돈은 그때그때 쓰는 돈이 아니라 저축해서 목돈을 만드는 수단이다. And I have $52 in here, but I only have two 20s. And me, Jordan, 로긴은 and 이렇게 Jillian, like, 선물로 받은 직불 카드도 아껴 쓰는 지혜를 스스로 배우고 있다. Is that good? It's good. It's very enjoyable. 줄리엔은 요리가 취미다. 요즘은 빵이나 과자를 만들어 파는데 재미를 붙였다. I didn't know if it was gonna be successful or not.
But after about 10 customers came by, I figured out that it was going to be a very successful business. So after I went inside and counted it was over $60. I was amazed. This is where I put all my pennies. You can see them. Pull them out. 방 안에는 동전 저금통이 놓여 있다. 동전도 모으면 큰 돈이 된다는 걸 알기 때문이다. 방 안에 있는 인형은 이렇게 모은 동전으로 산 것들이다. 조단과 로기는 틈날 때마다 뒤뜰에 낙엽을 모은다. 소나무가 유난히 많은 이곳에서는 낙엽을 모으는 것도 돈이 되기 때문이다. A bag of pine straw like this is worth about $1.50. So this is $1.50 right here. And 낙엽은 거름이나 월동용으로 인기다. 덕분에 뒷마당을 청소하면서 돈을 버는 셈이다. get it up real close to the plant so weeds can't get in there to them. 틈틈이 돈을 버는 조단은 아버지가 인정하는 저축왕이다. 이렇게 번 돈을 조단은 취미 활동에 썼다. 조단이 가장 애지중지하는 이 상자에는 6년 동안 모은 수집품이 들어있다. This is my baseball card collection. All these binders are filled with baseball 바로 야구 cards. 선수들의 사진을 모은 카드다. These cards have their own amount of money. They can be 마틴 worth 맥과이어나 anywhere 베리 from, 본즈 같은 유명 1 선수들의 cent 사진이 to 들어있는 카드는 $500. 1센트부터 Right. $500까지 It's 그 a 가치가 hobby that I 다르다. have, and it's also investment. I can buy these cards. 취미로 시작한 일이지만 투자 가치까지 고려한 결과다. Baseball cards, it's an expensive hobby. I can trade my cards in for money at any time if I want to. This whole set here and in my room is probably worth about $1,000. This is good enough to roll right now. I didn't have a package like that for this, but this is good. This is worth $5. 조단은 야구 카드를 사기 위해 저축하는 습관을 들였다. 동전도 단위별로 따로 모았다. 60, 65, 66, 67, $68. And since they're pretty much useless unless you roll them and wrap them and send them to the bank. 1센트짜리 동전도 그냥 지나치지 않았다. 동전이 모여 큰 돈이 된다는 사실을 직접 경험했기 때문이다. 이렇게 모은 돈으로 작년에는 자동차를 샀다. 허름한 중고차 같아 보이지만 골동품이다. This is what I've been spending most of my money on. 37년 전에 만들어진 머스탱 자동차는 자동차 매니아들 사이에서 인기 있는 명품이다. 조단은 이 차를 사는데 $700, 나머지 $3,000는 아버지가 투자했다. 대신 자동차 수리는 모두 조단이 일해서 번 돈으로 하기로 했다. He's not used to an older car, and you have to pump the gas to get the old. 엔진과 같은 내부 부품은 물론 A bit better now. 타이어와 휠, 페인트 칠을 하는 데만 해도 약 $3,700가 필요하다. Replaced so they don't rot out. He'll have an investment in this car that far exceeds anything he could ever hope to imagine to get being a 15-year-old boy. This car, once we put the tires and rims on it and we get it painted and get the interior finished up, will probably be worth $15,000, $16,000. And when he graduates high school, I will give him the title to the car. And in other words, it will be his car. He will have $15,000. He will have a $15,000 equity. 지난해에는 $400가 넘는 돈을 들여 엔진을 일부 수리했다. 미국에서 자동차를 소유한다는 것은 신용을 의미한다. 그러나 조단이 자동차를 수리하는 데 걸리는 시간은 적어도 3년. 조단은 그동안 자동차에 투자하는 법과 신용을 가지는 게 얼마나 어려운 일인지 배울 것이다.
아버지는 3년 후 조단이 고등학교를 졸업하면 자동차를 아들 명의로 이전할 계획이다. We as parents like to make sure that our kids are prepared for the future because we're not going to be able to protect them all of their lives. We're not going to be with them when they leave this house and they get out into the real world. We're not going to be there. So we try to instill in them the wherewithal to handle money. 미국에서 경제 교육은 가정 교육으로 그치지 않는다. 로긴이 다니고 있는 초등학교 3학년 수업 시간. 아이들 경제 교육은 용돈을 쓰는 데서부터 시작된다. What would you spend your $100 buying? Now think about that, and let's go with Haley. How much you spend your money? I would spend $10 on like clothes or shoes or whatever I needed, and then I would spend my other $15 for a purse or something like that. If I did have $100, there'd be I'd have a lot of pressure over what to buy. Because there's so much good stuff to buy. Yeah. $950. It'll somewhere around there. 경제 수업은 가정 경제를 꾸리는 데서부터 출발한다. 수입에 맞는 집을 사고 할부금을 얼마나 내야 하는지 배운다. But when I printed this out, it was about 7%. It's set on about 2 acres. 이자율에 따라 매달 내는 집값의 이자가 달라진다는 사실도 알게 된다. Sometimes the interest rates will fluctuate up to 8%. So you guys have to manage in these unexpected. 예상치 못한 일이 생겨 돈이 들 때를 대비하기도 한다. So take a minute and make the adjustments that you had planned in your head over the weekend, and then also add in. 교실에서 아이들은 실제 생활에 필요한 돈과 그 씀씀이를 직접 체험하는 것이다. Equals $133. We especially did that. 아이들은 이런 수업을 통해 자제력을 배운다. If your parents say that you can't have anything, they mean you can't have anything. And it's like your wallet is a little person, and when you ask for something, it gets really scared. So, like, make sure, get a limit with your parents to say if when you want something and you ask your parents don't just say no sometimes because they're just being mean because they don't have enough money. And also I learned that it's even with $5,000 a month, that's really hard to pay for everything. 경제 교육은 상급 학교도 예외가 아니다. 학년이 올라갈수록 씀씀이도 커질 뿐만 아니라 16살부터는 개인 수표를 사용하기 때문이다. 그래서 고등학교 경제 시간은 신용 교육이 중심이 된다. 직접 생활과 관계되는 수업이라 학생들의 관심도 크다. 개인 수표를 쓰는 법부터 관리하는 방법까지 실생활에 적용할 수 있는 경제 정보는 곧 신용을 지키는 방법을 가르치는 교육이다. Then on this line, you would write out the word. There are so many people out there that want to trap them in. Let me give you this credit card and you can take it and get whatever you want. What they don't tell you is you spend the rest of your life paying for it. And there's not a foundation of, you've earned this money. You need to be wise in what you spend it on. Our society is a money grabbing, give me your money, and it's very hard to hold on to it if you're all around you is gimme, gimme, gimme.
개인 수표는 미국 사회에서 결국 신용이다. 학생들이 일을 해서 돈을 버는 것도 이 때문이다. So how many people do have a part-time job here? I have a part-time job. Yeah. So when did you start working? My baby's after school. The first day of school. First day of school. So how much you are getting a month? Well, I get 25 to 35 a week. So I only work about an hour, 3 hours every day after school. 가브리엘은 방과 후 아이를 돌보면서 일주일에 $25를 번다. 그녀는 스스로 벌어서 쓰는 전형적인 경우다. That's cute. That's different. I wish that those were maroon. Wish they were... That purse, so I know. 물건을 살 때는 수표를 쓴다. 15. 수표 사용은 신용도를 높이는 방법이기 때문이다. Okay, thank you so much. I see everything's on here. Driver's license, telephone number. 그러나 최근 미국 사회에서 청소년들의 신용은 심각한 사회 문제로 부각되고 있다. 신용카드 빚으로 자살하는 청소년이 생기기도 했다. 더 이상 신용카드로 인한 피해자를 줄이려는 한 독지가의 뜻으로 신용교육 사이트도 생겨났다. 도시 가정에서의 경제교육이 무너지면서 2002년에는 미국 대학생 1, 2학년 가운데 절반 이상이 개인 파산을 신청하기도 했다. 구멍난 신용을 회복시키는 일은 이제 미국 사회가 책임져야 할 숙제가 됐다. 이런 상황에서 지난 99년 미시시피주는 최초로 청소년 경제교육 법안을 통과시켰다. 갈수록 심각해지는 청소년 신용불량 문제를 해결하는 열쇠는 바로 경제교육이라고 판단했기 때문이다. This initiative to make sure that our young people can learn how to effectively use their money and use it wisely. You know, when I was in school, just as many other young people, they get credit cards, they get into financial difficulties, and there's no way out of it. So this way we can get it on the front end and teach them how easy it is to get into trouble and hopefully prepare them for the future. 미시시피주에서 청소년들의 경제교육을 본격적으로 맡은 곳이 점프스타트다. 소비자 신용상담 서비스 기관인 이곳에는 신용에 문제가 있는 아이들이 가져온 신용카드가 쌓여 있다. They come to us for help. We work out a plan with their creditors that we will help them pay their bills, and they have to cut up their credit cards. And they have to have their accounts closed, any further charging, and then they cannot have any more credit until they are out of debt. 점프스타트 교육팀은 학생들이 있는 곳이면 어디든 찾아간다. 해리스버그 시민관. 오늘 이곳에서는 해리스버그 지역 고등학생들을 대상으로 한 교육을 준비하고 있다. 열한 개 고등학교에서 300여 명의 학생들이 모였다. 강연은 신용카드와 투자 전문가들이 맡는다. 실생활에 필요한 정보는 학생들에게도 큰 관심을 끈다. 바로 그 시간 다른 방에서는 교사들을 위한 교재 설명회가 한창이다. 경제 교육은 학생뿐 아니라 일선 교사들에게도 필요하다. videotapes of taxing it. They had diskettes that could be put into computer programs. They had lesson plans. 이 자리를 통해 교사들은 청소년들의 신용 실태에 대한 의견을 나누고 공유한다. Well, I've seen the need since I went to a conference session, finding out that
college students and even high school students are becoming indebted to credit cards, and money affects our lives at every age level. And the earlier they learn how to manage it, the better. It'd be life skill for them. 고등학생들의 경제 교육은 한 발 더 나아가 투자 교육으로 이어진다. Got me the dope fund, gonna be a millionaire. 청소년들 가운데 20%는 주식 투자를 한다. 특히 고등학교 졸업을 앞둔 청소년들에게 주식 투자 요령을 알려주는 것은 실질적인 경제 정보다. 이런 자리를 통해 청소년들은 서서히 투자에도 눈을 돌린다. When I first started investing, I listened to someone that told me to invest in a very risky investment, and he put all of my money in there, and I lost a lot of it. But fortunately, I was young, and it was a very, very good lesson for me. So I was able to start over with plenty of time, and I want to help the young people now avoid the same thing that I did when I was young. 점프 스타트에서 하는 중요한 일은 청소년들을 위한 경제 지침서를 펴내는 일이다. 그 속에는 이자 계산법까지 생활에 필요한 정보로 가득하다. 10대들이 이해하기 쉽게 그들의 언어로 풀어 쓴 책들은 청소년들이 필요한 돈을 버는 방법까지 소개하고 있다. 교육 효과는 돈과 신용에 대한 청소년들의 의식 변화로 이어진다. Start early saving your money. When you get to be like 45 or 50, you'll have more money to put up. You have a better life. My, goal when I purchase something, if I purchase it, with a credit card or something, to pay it back as soon as possible, not to just wait, because that's when you get yourself in trouble. We have to have good credit. And those young students that are going to be going out into the job field, they're going to have good credit. Our employers here, of course, pull up credit reports. And if you are not responsible, if you do not pay your bills on time, then you may not get that job that you want. 경제 교육은 자립심을 키우고 창업을 할 수 있는 기반이 된다. LA 시내에 있는 한 농산물 시장. 장이 서는 날이면 이곳에는 청소년들이 경영하는 장터가 열린다. 푸드 프롬 더 후드로 불리는 샐러드용 소스가 주요 상품이다. 학생들이 직접 만든 이 샐러드용 소스는 연간 매출 25만 달러를 기록하고 있다. Good? Real good. Mm-hmm. I've read a lot about the program, and it helps these young people, learn business. It helps them how to deal with the public. 푸드 프롬 더 후드는 크레인쇼 고등학교 학생들이 중심이 되어 직접 운영하는 벤처다. 학생들은 제품 개발과 디자인, 유통업자를 만나 가격을 흥정하는 것까지 모든 일에 직접 참여해 연간 매출 25만 달러, 우리 돈으로 3억 원 이상의 수익을 올리고 있다. LA 웨스트사이드에 있는 크레인쇼 고등학교 자연학습장. 이곳은 12년 전 시작된 푸드 프롬 더 후드의 산실이다. 지금도 곳곳에 학생들의 손때 묻은 물건들이 고스란히 남아있다. LA 폭동 이후 어려워진 형편 때문에 고민하던 몇몇 학생들과 교사가 이 텃밭에서 야채를 길러 팔기 시작한 것이 이 프로젝트의 출발이었다. 데니스도 그중 한 사람이다. 현재 푸드 프롬 더 후드의 마케팅을 맡고 있는 그는 당시 상품 개발에 직접 참여했다. We're in curating a new product. Where in the beginning we were new students to something brand new, but we also created something that was in the stores. So at Food from the Hood, we try to have each class produce their own product, which will help them and motivate them to want to do more in business, to want to do more in life, and want to do more in school.
푸드 프롬 더 후드는 현재 크렌쇼 고등학교의 기업가 프로그램으로 발전했다. 12년 동안의 노하우는 학생들에게 전수된다. 푸드 프롬 더 후드는 이 학교 학생들에게 가능성을 보여준 사례다. If you have an idea, you put the seed in the ground. That's your idea. And then you have to water your seed and take care of your seed, which is your idea, until it blossoms or grows. 지금도 재학생들은 푸드 프롬 더 후드 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있다. 매출의 절반은 학생들의 장학금으로 지급되고 나머지 절반은 다시 사업 자금으로 재투자한다. 이 과정에서 기업 정신과 신용을 배우는 아이들. 크렌쇼 고등학교 학생들에게 학교는 신용을 키우는 작은 회사다. 미시시피의 해리스버그 고등학교. 이곳에서는 독특한 방법으로 학생들에게 신용을 가르친다. 인터넷을 통한 교육이 그것이다. 학생들은 금방 프로그램에 빠져든다. All right. Somebody's got 600 who? Somebody there? 컨슈머 정글 사이트는 신용카드로 할 수 있는 모든 정보를 이용한 양방향 게임이다. 이런 게임은 가상 경영과 모의 투자를 통해 경제 감각을 익히고 신용의 중요성을 확인시키는 효과가 있다. 이렇게 미국에서 인터넷은 경제 교육의 한 축으로 자리를 굳히고 있다. It teaches you how to keep your money and when not to use it, when to use it, and all your bills and stuff. Oh man, I think it's nice, what I'm saying, helping people out, that need help with credit stuff. I think it's helpful to students and grown-ups too. So I think grown-ups should check it out too if y'all got a computer at home. 경제 교육은 학교 밖에서도 다양하게 이루어진다. Hey, Damaris, how you doing? I'm doing good. How was your school? How was your day at school? In the required place. 고등학교 3학년인 드몰스는 방과 후 아버지가 경영하는 부동산 회사에서 일을 돕는다. 계약서 쓰는 일까지 맡길 정도로 드몰스에 대한 아버지의 신뢰는 두껍다. I think is the best place that you can receive training is from your home, is from your parents. That's one of the best places that you can receive it from by while you're growing up in it. With Damaris having that on-the-job training and getting pre-exposed to it before she actually get into the workforce or before she actually get in college, make some mistakes right now, and therefore I can tell her, well, Damaris, you need to, you need to make this adjustment or you need to make that adjustment. So right now is the best time for it. 아버지가 가장 중요하게 여기는 것은 현장 경험이다. 부동산 임대업을 하는 아버지는 부동산 관리 요령에 대해 딸에게 꼼꼼하게 가르친다. That's something that you can just notate and just tell me about it. Come right here and do it. 세입자와 상담을 할 때도 드몰스는 함께다. I knew this property here was going to be squared away. Hey, how you doing? 실생활에 필요한 정보를 가르치는 것. 아버지는 그것이 가장 필요한 교육이라고 믿고 있다. 저소득층 주민들이 많이 살고 있는 지역에 있는 한 교회. 이 교회는 한 달에 2번 주민들을 대상으로 한 경제 교육을 하고 있다. 참여하는 사람들은 대부분 가족 단위다. You work for
somebody else. So the first way to make money is to be a what? To be an employee and you have a job. So if your first way to make money is to be a what? And have a job. All right. He's a lawyer, but he's what? 가족들은 이곳에서 돈을 어떻게 쓰고 있는지 확인하고 점검한다. So first way to make money. Second way to make money. 24,000. 수입에 맞는 소비를 하고 있는지, 지출을 어떻게 줄여야 할지도 알게 된다. $20,400. 부모와 아이가 함께 교육을 받는 이유는 아이들에게 가정 경제를 알리는 기회가 되기 때문이다. 이 교육은 저소득층 자녀들에게 큰 영향을 준다. If children don't understand the fundamentals of money early on, most families don't have any kind of financial education. So if we don't teach the kids, they'll typically grow up and repeat the same habits that their parents had. We've become so commercialized in terms of wanting to have everything now and instant gratification. We don't know how to wait. And our children have to learn that to have long-term success financially, you've got to make short-term sacrifices. 기회의 땅 미국. 그러나 모든 사람이 그 혜택을 누리는 것은 아니다. 뉴욕 할렘가. 미국이라는 거대한 자본주의 사회에서 가장 소외받는 곳 가운데 하나다. 흑인들의 집단 거주지인 이곳은 전형적인 도시 빈민 지역이다. Folks, this is where I live in Harlem. 키한테도 이곳 할렘가에서 살고 있다. Come on up. 고등학교 시절 한때 잘못된 길로 접어들어 방황했던 적이 있었다. Okay, well, hey, I'm trying to find a tape of my show that I can give you guys. 그러나 그는 다시 가족들의 품으로 돌아왔다. 일을 할 수 있다는 희망 덕분이었다. 그는 할렘가에서 주목받는 벤처상을, 2년 전에는 10대 창업재단으로부터 상을 받기도 했다. 비이익 집단인 네프티는 저소득층 아이들을 위한 10대 창업재단이다. 1987년에 설립된 이곳은 워싱턴, 시카고 등에 6개의 지부를 두고 있다. 그동안 축적된 창업 관련 노하우를 책으로 펴내는가 하면 창업 실무를 가르치는 실질적인 교육기관이다. 네프티의 교육의 기본은 돈에 대한 정확한 개념이다. Firstly, we're having students understand better the concept of money management, record keeping and all that. So that's the knowledge gain that they have. Before our class, they really don't understand how money, the value of money. Now they do. That's number one. Number two, I think that a lot of these students get the opportunity to think about business as a career after our program. A lot of them didn't think that way. So now they can think of business creation, small business development as a way of making a living, and an honorable way of making a living, and before they didn't. And a third impact that we do have is on some academic skills. We've noticed that our program, the NIFTY program, makes math a lot more real life and a lot more interesting for students who don't really like it. So it brings reality to math and reality to some reading and writing.
그동안 네프티는 8만여 명의 학생과 2,700여 명의 교사를 양성했다. 자신의 사업을 직접 운영하는 젊은 벤처 사업가들이 생겨나면서 네프티는 주목받는 청소년 경제 교육 단체로 발돋움했다. 키한테도 고등학교 때 네프티를 접하면서 긍정적인 생각을 갖게 됐다. Come on, let's go. 졸업 후 음악방송 프로듀서로 일하던 그는 최근 10대를 위한 잡지를 만드는 일에 뛰어들었다. 그의 오랜 꿈을 이루게 한 것은 바로 네프티였다. How many places can a person like me, a young boy like me who is from Harlem, whose family is poor, come and learn more about running their own business? You know, what Steve Mariotti done is he's given us young people like myself a vision, a dream. You know, he's given us sort of like water. You know, we're like plants, we're like seeds, and Steve Mariotti has given us water so that we can grow into flowers. 아직은 모든 일을 혼자서 한다. 한시도 쉴 틈이 없다. 잡지를 알리는 전단지를 뿌리는 일도 게을리할 수 없다. What we do is we're a magazine. We're trying to empower urban teens to do good in school. 오늘은 지난 후에 인터뷰했던 사람을 만나러 왔다. How you doing? Okay. Okay, this is the king of hair, Gerard DeRay, one of the top hairstylists in the world. 헤어 디자이너의 세계를 다룰 수 있도록 도와준 데 대한 고마움 때문이기도 하지만 홍보를 부탁하기 위해서다. Yeah, so what we're gonna try to do is possibly use you for a few other things too. 새로운 일을 시작한다는 것은 즐거운 모험이다. 그러나 쉽지 않은 일이다. This is Korean TV. Oh, that's for me. That's rude. Both of the editors in detail about you. I explained everything. 그 중에서도 광고주를 설득하는 일은 가장 힘든 일 가운데 하나다. I would like for you to do is be on TV. That's nice and dandy, but at the end of the day, you want to make money. You want to make more money. Okay, well, you want to make more money. Yeah. You don't believe in me, do you? 몇 차례 만남 끝에 광고주는 마침내 광고를 하기로 결정했다. So we're gonna begin our relationship, and I'm gonna make it happen for you. When I lift him up, then you can. 키한테의 도전은 앞으로도 계속될 것이다. I really refocused myself, and I said to myself, you know something? I can be successful. I can make something of myself, and that's why I feel that Nifty is so important. There are so many people, young people like me across the globe, who have nothing to dream about because they don't see anything. But what Nifty has done is Nifty has given me a dream, has given me something to dream about. 돈은 평생 이용해야 할 경제수단이다. 그래서 어릴 때부터 일하고 저축하는 습관을 가르치는 미국의 경제교육. 아이들은 그 속에서 신용을 배운다. 신용은 한 번 깨어지면 전부를 잃는다. 법적 규제보다는 교육을 통해 신용을 지키려는 노력은 이제 청소년들의 창업으로 이어지고 있다. 신용교육에서 소외받는 청소년들의 창업까지 경제교육은 아이들에게 희망을 주고 있다.